إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء يقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه نفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي،
من لي غيرك. أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا قيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا ظنوا بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكتوه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة
وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي، صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره ذبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات
هيهات هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب يا ربي
يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر ضلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناك ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صلوا على محمد وآل محمد. الله عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعبد الله الحسين
وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear brothers and sisters. Today we've gathered over here firstly to commemorate the 30th of Sayyid al-Shuhada and to commemorate the Shahada of the older grandson, Imam al-Hasan ibn Ali al-Mujtaba alayhi afdal salatu wassalam. Salli ala Muhammad. And the wafat of Lady Sakina, also referred to as Sukaina bint al-Husayn and Uqayya in the literature. We offer our condolences to the Prophet, his blessed progeny, and to the Imam of our time, Ajjalallahu Farajahu Sharif, on this tragic event that we gather here to commemorate. And we extend these condolences to all dear brothers around the globe who are marking this event. Just a few words, indeed, brothers and sisters, starting with the Sibt al-Nabi, a beautiful tradition that is mentioned, a beautiful poem that is mentioned, and Khair first sharing the first tradition and then sharing the poetic verse. That the tradition is, as we know, that it was Imam al-Hasan al-Mujtaba alayhi afdal salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. When the family of this dear Imam had gathered at when he was on his deathbed, and when the brothers and the sisters saw the difficulty that the Imam was facing, he had turned towards Sayyid al-Shuhada and he said, La yawm ka yawmak ya Aba Abdullah. That indeed there is no day like yours, O Aba Abdullah. And then there is an image, unfortunately, which is perceived or had been perceived in the older time, where na'udhu billah, people would compare between these notable personalities. That why is it that say Imam al-Hasan alayhi afdal salatu wassalam had done a sulh, and why was it that Sayyid al-Shuhada had stood up? A beautiful phrase, a poem of poetic phrase, with the permission of our dear respected Khalil Champsi, brother Khalil Champsi, that the poem says, and it's in Urdu, Hasan ko Badshah Khasu Aam kehte hain, Nabi ka qaim maqam kehte hain, Dalil ek hi kafi hai unki azmat mein, unhe Hussain bhi apna Imam kehte hain. So indeed, this is something to remember, that yes, when Imam al-Hasan al-Mujtaba alayhi salam was the Imam of his time, he was the Imam for the entire creation, including Sayyid al-Shuhada. And it has been mentioned by scholars that how, even after the death of Sayyid Imam Hasan al-Mujtaba, that Sayyid al-Shuhada had kept the terms from his side of the sulh that was established by Imam Hasan al-Mujtaba alayhi afdal salatu wassalam. As we're also commemorating the Shahada of Lady Sukaina bint al-Husayn alayhi salam, I'd like to recite a few verses. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. ए मोमिनो जब मजलिस शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना, ये सोच के जी खोल के तुम अश्क बहाना, मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना, पानी न मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना, पानी न मिला आज भी
پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ And a few poetic verses continuing on that. As when this haram had left the zindan, and how Lady Sukaina was left in the dungeons and buried in the dungeons, as though the Ahlul Haram or Lady Zainab would be crying out to this young lady of Sayyid al-Shuhada. Sakina utho, meri jaan utho, رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں، یہ کہتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں، یہاں سے چلو چلیں کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا، رضا خون بھری چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں، بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھڑکیاں، ہماری دال لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری بالیاں، بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی، چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں، پدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت روئی ہو، قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو، لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں، لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی، رہائی ملی ہمیں قید سے، ہمیں اب نہیں اذیت کوئی، میری بے زباں اٹھو گھر چلے، شبیہ نبی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں، لبے القمہ تو کرنا فغا، تیری موج ہے ابھی تک رواں، میری پیاس پر ہوئے جو فدا، چچا کے میرے ہیں بازو کہاں، کہاں مشک ہے کہاں ہے علم، کہاں ہے جری
चलो घर चलें सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चलें बहन के लिए तेरी लाडली रही गमज़दा बनी मातमी यहाँ नौहक़ा अगर तुम रही वहाँ मैं बेग़म है सुग़रा तेरी बहन से अगर तुझे प्यार है फ़ुग़ा सुन मेरी चलो घर चलें सकीना उठो रिहाई सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चलें ये कहती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली चलो घर चलें अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिल ज़ालिमीन सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. Brothers and sisters, just a couple of announcements. Inshallah, alhamdulillah, we have this class going on right now for the children, for boys and girls from the age of 7 to 12 in the library taking place right now. And the topic of this class is Quranic appreciation, exploring Surah Al-Yasin. The other announcement is regarding Salatul Jumu'ah tomorrow, that inshallah Salatul Jumu'ah will take place over here at the IHS at 1:10 p.m. led by Sheikh Shafiq Huda. The Arba'een program, as mentioned earlier as well, that in the previous weeks as well, that Arba'een will be on Monday. However, the event that the majlis that will be gathering over here will be held on Sunday, October 28, will be the Shab of Arba'een. And the program will begin at 6:30 p.m. with Salatul Maghribain, inshallah. If there's any brother and sister who would like to sponsor towards any food, or they can speak to Sister Tuba Anwar on the ladies' side, inshallah. The other announcement is regarding a Majlis-e-Azza, inshallah, that will take place on November 10th, which will be a Saturday at 1:30 p.m. in the afternoon. This will take place at Brother Murtaza's house, inshallah, on 10th November at 1:30 p.m. Inshallah, the address will be sent out to the community via email, inshallah. Without any further delay, I'd like to request our respected scholar, Brother Khalil Champsi, who had come here from Toronto. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. I request you to recite Surah Al-Fatiha for all Marumeen. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. I begin in the name of Allah, the Beneficent and the Merciful, and the one who reserves his extra mercy for mu'mineen like you and I. All praise belongs to Allah who guided us towards his gatherings. We would not have found the way if Allah did not guide us aright. Due to Allah's infinite wisdom, he sent for you and I Rahmatul lil Alameen in the form of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Quran mentions him as Uswatul Hasana, our best exemplar in all walks of our lives, whether we deal within ourselves, our spouses, our families, communities, as well as environment. And very close to him in that level of spirituality are his Ahl al-Bayt, whom we look upon in the time of sadness and happiness. With this I say, my eldest brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an. Tonight we are commemorating the 30th of Imam Hussein, as well as
in principle the Shahada of our second Imam, Imam Hasan alayhi salam. And we try also and remember the little children of Hassan and Hussein. Allah says in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ. This is Surah As-Sajda, chapter number 32, verse number 24. And we have made them the Imam to guide by our command when they were patient and they were certain of our communications. So you'd find that the Imams, they were actually chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time, the Imams were full of patience. They were not reactive. They did not take things personally. It was all, everything, whatever what they did was for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And their level of yaqeen, they were certain of that communication of Allah, that they did not deviate from the path, and they never thought that they had to do that. Now, let me just derive this, how people can be happy. When one develops patience, then one can be more happy and can be more tranquil. When we do not have patience, we always are jittery. We are always in the state of flux. We don't know what's going to happen to me, and we are not stable. You know, there is a small country in Asia known as Bhutan. It is like in the north of India. They measure their happiness by GNH, meaning Gross National Happiness Index. Now, there are about 33 indicators of this happiness, but the 9 areas which are important, you would find that I'm trying to look into it and then connect with the story of our Imams. Psychological well-being, mental and spiritual health. We find today in Canada, lots of money is being spent on mental health. People are having difficulties. An example, you find that certain things which are being legalized, according to our Sharia, they don't have any value. They have to be abstained because it's like committing a great sin when you consume it. Time balance. You find people don't have time balance between work and sleep. They sleep less, they work more, or they socialize more and sleep less. Cultural vitality, meaning that we forget the languages which we have learned. We have to know that one language is good, but if we know more than one language, you have more value. Education in terms of literacy. Many people, you find that they don't take the education they have seriously. Number 7 is the standard of life. How do we look at each other? How do we perceive each other? When we see somebody who has a lot of money, he is rich, oh, you know, this person is better than me. Actually, in actual practice, Islam tells you to help others, to facilitate others. One of the things you would find that the barakah of Abu Abdullah, Imam al-Husayn alayhi salam, comes in the form of when people go for ziyarah, especially during Arba'in. It's more an art of giving rather than taking. So as we try and give and help others, we are able to improve the standard of living of others. Another thing is about, number 8 is about good governance, human rights, political participation, government performance indication. Now you'd find that today the human rights is almost lost. In recent times, if you are following the news, this reporter from Saudi Arabia by Khashoggi, he went into the Saudi consulate in Turkey, and there they killed him or they murdered him for a reason which they know themselves. We find that we can't expect to be sitting quiet and not talking about human rights. Political participation, meaning that if we don't be political vigilant, then the same old party will come and then they will rule us and the dhulm will come on us. And this is one of the reasons why you find Imam Hussein, he stood up on the day
fighting on the tragedy of Karbala, what is his main aim? I am going to practice Amr al-Maruf and Nahi anil Munkar. If we forget this, then there's a problem. And number 9 is ecological vitality, meaning we have to preserve our environment. You know, sometimes when we go around, there is so many things we can do ourselves. You know, a simple example can be of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You would see that when he would walk the street and he found any obstacle, he will pick it up. That means from that small action of his, you would see that the Prophet was an environmental conscious person. He did not want any dirt or anything, not only to hurt somebody else, but also not to impact the environment which he was living with. So we are talking about our second Imam. Imam al-Hasan, his father's name, you know, is Imam Ali. His mother's name is Fatima Zahra alayhi salam. He is also known as Abu Muhammad. His laqab is Al-Mushtaba, Al-Sibtan Al-Akbar, so Al-Sibtan Al-Kabir. So we know that the Imam had a lot of titles and all this, and his martyrdom was on the 28th of Safar, 50 years after Hijrah. So you can imagine that people changed so quickly after the demise of the Prophet. Now, being the eldest of the son, let us talk a little about the Imam. When we talk about the Imam, then our hearts also gets fulfilled and we are happy. When we look at the Imam, Imam Hasan, actually Hasan means good. Imam Hasan was a very good looking person. And in some of the hadith we get, he resembled the Prophet quite a lot in his ways and his habits, and also in his look. And the Imam was very dear to the Prophet of Islam. There are numerous hadith we get that the Prophet always praised Imam Hasan and Hussein together. And he used to say, perhaps Allah will create harmony between two groups of Muslims who had been fighting through this grandson, who is Hasan. And we find that the Prophet said that Hasan and Hussein are the princes of youth of paradise. Al-Hasan al-Hussein, Sayyid al-Sababi, Ahl al-Jannah. The two grandsons of mine will be Imams. Just now, like my brother, what he spoke, he says whether they are standing, meaning taking action against some form of ideology, or sitting down, meaning accepting the situation in a peaceful manner. They are both Imam in the same category. There's no one who is big and no one who is smaller. So we find that in the battle of Camel, in the battle of Jamal, the fight was not actually instigated by Imam Ali alayhi salam. Here we find that his own companions, Talha and Zubair, they joined Bibi Aisha and they started fighting. And on that battle, Imam realized what is the best situation to bring peace among the Muslims was to bring down the camel. And to bring down that camel where al-Mu'minin was sitting, it was given the task of Hassan and Hussein, and they chopped off the legs to bring it down. So we do find that it was very important roles Imam Ali sent Imam Hassan and Imam Hussein of those places. Similarly, in the battle of Siffin, we find Imam Hassan played a very, very important role in terms of bringing the water to the army of Imam Ali, because Imam Ali was delegating the responsibility to his children. What it tells you and I, that when we have our children, we should be able to delegate certain things with responsibility, so that when we are no more, they are able to carry on with those good action of ours and what we are doing. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. To understand Imam Hassan, we need a lot of depth. For me, talking of 35-40 minutes is just a tip of an iceberg. So when we go back historically,
When we see that why Imam Hassan was full of sabr, we have to go back and track what our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, he did by the negotiation on the peace treaty of Hudaybiyah. So here we find Suhail from people of Quraysh comes to negotiate with the Prophet. And he was not an easy negotiator. He wanted the best deal for his people. And also the Prophet, he wanted the best deal for his people, not only his people. He wanted the best deal for humanity. It was not just restricted to his people. So here we find that the Prophet took this journey from Medina to Mecca to go and perform Umrah. But then the people of Quraysh, they did not allow them to go for Umrah. And therefore, the Prophet said, okay, let us meet at this place at Hudaybiyah and let's talk about it. And they talked about it, and one of the things is that what came out, this year the Prophet and his followers will not be allowed to go for Umrah, but they will come the following year and attend that Umrah. Number two, there will be a peace between Muslims and Quraysh for a period of 10 years from the signing of this treaty. Now we define that the Prophet, why he is making this peace? He was all the time surrounded by wars. We know all the major wars. Battle Badr. What next? Uhud, Khandak. So many. There were so many battles. You know, when people fight, they get exhausted. Not only get exhausted, I was recently in Iraq, and I saw so many widows and so many orphans. Just one war. Imagine the Prophet was confronted not only with minimum resources. There were lack of resources, there were lack of wealth, the widows, the orphans he had to take care. All this came into a sort of a bind. So economically, it was not viable. At the same time, socially, politically, and also the family environment was not conducive. So the Prophet was thinking for the best for his ummah. Number three, if a Meccan accepted Islam in 6th century, the Muslim, he would be extradited back to Mecca. But if the Muslim is fleeing Medina, going to Mecca, he'll be allowed to stay in Mecca. All the tribes would be free to have treaty with each other, whether you want to have a tribe with the Republic of Islam in Medina or with the Quraysh, you are allowed to do that. This opened up a big time tabligh for the Prophet. And when you find in a so short period of time, many people reverted to Islam. So my point to you is, when you're looking at the Prophet, was he the Prophet of peace or aggression? Now when they were signing this treaty, you would find that Suhail, while dictating, the Prophet wrote, I am the Prophet of Allah. Suhail said, no. If you are really the Prophet of Allah, then why are we fighting you? Because we don't believe you are in. So he said, remove it, just say right Muhammad ibn Abdullah. And Imam Ali could not sort of scratch that part of it. So the Prophet told him, give me that, whatever you're writing on the parachute. He removed whatever he wrote and rewrote it. So we see that the Prophet was accommodating. He knew what his goals were, what his long-term goals were. And this was very important for him. And therefore, when it comes to the Treaty of Hudaybiyah, we find that the Prophet was actually a very skillful lawyer, and he knew the logics of how to make agreements. It gives you and I an idea that whenever we are making any treaties or agreement between two parties, it must be written even in the business transaction. So broadly, after seeing the affairs of the people around him, the Prophet then concluded this treaty. Now let us look at the treaty Imam Hasan alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He signed with Muawiyah.
The purpose, again, when you look at the situation, the political situation, Imam Hassan signed this treaty for a long-term goal, not a short-term goal. So let's look at the just broad aspects of this treaty to understand that the Prophet, the Imam, actually followed the seerah of the Prophet in all the way. It says that, number one, Imam Hassan would hand over the rule or government to Muawiyah, provided he acts in accordance to Holy Prophet and the Holy Quran and all the Sunnah of the Prophet and the character of the pious and virtuous Khalif, meaning that like Imam Ali. Number two, Muawiyah will not have any right to nominate anyone after him to be a ruler. The rulership will return back to Imam Hassan if he is alive, and if Imam Hassan is no more, it will come back to Imam Hussein alayhi salam. Number three, the life and the property and the honor of general public, whether black or white, belonging to Syrians, Iraqis, Hijazis, whatever area, will be safeguarded. So when you look at the Imam, he was not only looking at the Arab culture, or a Persian culture, or an Indian culture, or Canadian culture. He was looking at the universal culture, and he was addressing the people universally, that how you should handle a situation when you are making peace with others. And then he was looking at in terms of security, in terms of safety. You know, today when you go to many places in the world, you'll find that there is no security, there is no safety. In our country, in Canada, Alhamdulillah, Allah has given us one of the biggest ni'mah, and this is safety and security. We should be very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala in doing so. Number four, the life, property and the honor of Shias and their families, I'm not talking of Shia of Muawiyah, Shia of Ali, will be protected, and Muawiyah bin Sufyan will be governed by the covenant of Allah subhanahu wa ta'ala and respect and honor his covenant in all the regards. So you can see that the Imam was trying to tie the hands of Muawiyah, and he is historically guiding you and I that whenever we make any treaties, we make any covenants, we should make it in a fair, in a decent way, and it should be only for the purpose of Allah subhanahu wa ta'ala, not for somebody else. Number five, Muawiyah will not take any open or secret action against Imam Hassan or Ahl al-Bayt, meaning that he will not work against the interest of Ahl al-Bayt, and he will not terrorize them. Now you see terrorism where it comes. Today we say there is a lot of terrorism in the world. You see where the terrorism came? From people like Muawiyah and others. And here we are fighting those people every day because they are instigated by a third party. Number six, this is the most important part of this pact. Imam Ali alayhi salam will be remembered with honor and dignity, and he will not be reviled. According to some narration, in the lifetime of Imam Hassan, no abuse was done against Imam Ali. You'd find that Muawiyah, he had inserted in the khutbah of Jum'ah, and whenever they prayed, to curse Imam, our first Imam. And this came to a stop. And the movement, when after this treaty, there was a freedom to travel between Syria and other places. So therefore, the people of Syria, they were never educated for 20-25 years of what is happening around. They were confined. Like if you meet, unfortunately, some of staunch people who were developing more of a Wahhabism, they don't know so many things about religion. So what they need is they need to be educated and to know what actually true Islam is. Number seven, Muawiyah will hand over the Baytul Mal of Kufa and the revenue to Imam Hassan alayhi salam for his upkeep and also for Sadat. So we do find that Imam Hassan, with all these circumstances, all these difficulties, all these limitations, how do you think he was successful? Because he had full of sabr. He had that high level of sabr. And it is not only that.
it is the way when you look at the children, 10 years down the line, we find that Karbala was going to happen 10, 11 years down the line. But the children were also motivated, they were also trained not to be fickle, not to be afraid of the challenges of Karbala. Now, before I come to this, because when we discuss Ahlul Bayt, we must look at our challenges. Are we ready to receive our challenges? Should we talk a bit? Say one salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. One of the things which creates a problem in our communities, in our societies, is how the parents discuss with their children. I'm saying all of us make mistakes, but we can correct it by looking at the seerah of Ahlul Bayt. One of the things we should not be doing, when I was discussing, I'm talking to you, that the children of Ahlul Bayt in Karbala were Qasim, were Auna Muhammad, were Sakina, were Alul Akbar, and why they developed to be such a, having that level of understanding of sabr, is because the Imams in the holy household took a lot of effort in bringing them into that high level of obeying Allah and having good akhlaq. And how did this come into? So let's look at one of the challenges. One of the things we are not supposed to do as parents is humiliating a child in front of others. A child has his own or her own personality, just like an adult, and he or she wants to be loved and respected. It is very difficult for him or her to be scolded in the public. And sometimes the parents also announce how they are talking to their children, what are the faults of the children. This is top secret. It has to be done in your own houses. It should not be talked in the public. A slight reprimandment, meaning, a little scolding is good, but should be done in private, respecting the children's personality, children's respect. So this way, a slight change in our attitude and method of parenting will create vastly improved relationships between parents and children. This in turn will produce stronger family ties and help us in our ummah. As parents, we can influence our children, like to have an example of Hassan and Hussein, and even going to Qasim and Sakina, giving us good children as sons and daughters. So my point was that when we live in this part of the world, or any part of the world, we must have a good communication, akhlaqi approach, like the way of Ahlul Bayt, so that the next generation who take over from us, they are ready to bring the change and also take this message of Ahlul Bayt outside in the broader aspect of the community. Now, in this peace treaty, which we are talking about, the enemies of Imam Hassan also, they had their own agenda. Muawiyah obtained the treaty from Imam Hassan by political maneuvering, bribery, and the threat of force. He was a very crooked person. Some people call him clever, but I call him crooked, because he never used anything in a right way. He knew that if he went with the armed confrontation with Imam Hassan, the grandson of the Holy Prophet will become martyred and himself will never be able to gain glory, which comes with the legitimate office of Khalifa. And then he secretly planned to assassinate the Imam through one of his wife, Joda bint Ashash. Muawiyah communicated secretly with Joda, saying she, the wife of Imam Hassan, if commits to poison the Imam, then she would marry him with Yazid. And therefore we find that Joda actually
bought this idea. In the process, Joda mixed up the drink. The Imam was keeping a fast that day, one of the fasts. And when he was coming back, he was going to have the drink, maybe a milk. And Joda, she mixed it with a poison. And the Imam, according to some riwayat, was sick for 40 days. Some of them, they say that the Imam fell sick and he called for his brother. And he asked Imam Hussein for the will. And in his will, he said, I want to be buried near my grandfather, Holy Prophet. And if it's not possible, take me to Baqi, near my grandmother, Fatima binti Asad. And Imam Hassan, as he was giving wasiyah to his brother, he was also giving wasiyah to his son Qasim. And he wrote for him a seal envelope to be used in terms of difficulties. And as the procession, as Imam he breathed at his last, he was given ghusl by Imam Hussein, and the procession was taken, the janazah was taken towards the Holy Prophet's burial place. And we do find here that the enemies started throwing an arrow to the Imam Hassan's janazah. And unfortunately, Imam Hassan's wasiyah to Imam Hussein said, you have to hold on, you have to have sabr, don't fight back, my brother, don't fight back. Don't create fight because of me. Go bury me in Baqi. And therefore, Imam Hussein then takes Imam Hassan and buries him in Baqi. And here in the day of Ashura, we find that Qasim, who was a representative of Hassan, he is so much in pain that Imam Hussein is not allowing him to go to war. And he remembers that his father gave him a seal envelope in case he was having difficulties to open it up. And in that moment, he opens the seal envelope to see what his father had written inside. And he's so happy to read that about his father's wasiyah. He goes to Imam Hussein and he shows the letter to Imam Hussein. Oh, my uncle, look what my father has written. Will you allow me now to go to the battlefield? Imam Hussein looks at Qasim and says, oh Qasim, whenever I looked at you, I remember my brother, but he kissed him and he dressed him up and he put him on the horse to go and fight in the battlefield. On the day of Ashura, when Imam Hussein was leaving the Khayma, we find that he now is saying his last farewell. And in the last farewell, we are seeing that his daughter Saqina, who was the apple of his eye, who was 4 years old, she's also looking at her father and saying, Khuda Hafiz. As he mounts the Zuljana, he takes the horse and he's telling Zuljana, take me for my last ride. But Zuljana was not moving ahead, but started keeping his head down as if somebody was talking to him. And as Imam's faced downwards, he saw Sakina was holding the leg of the horse. Oh Zuljana, don't take my father, oh Zuljana. Whoever has gone has not come back. So Imam Hussein dismounts the horse and he comes down and starts talking to Sakina. He says, Sakina, after me you must have sabr. Oh Sakina, you know there will be a lot of masaib after me. You must bear this with patience. So Sakina says, oh my father, can I ask you the last thing? He says, yes, tell me Sakina. Can you please sleep? I want to sleep on your chest, my father, because I know tonight I will not be able to sleep. You will not be there. Whoever has gone to the battle war has not come back. So Imam, he sleeps down, and Sakina now sleeps on the chest of Abu Abdullah, and she takes a slumber. And Imam says, yeah, Sakina, can you get up, please? Can you get up? I have to go. And here Imam Hussein goes to the battlefront, and then Imam Hussein sacrifices his life. On the night of Ashura, the night which is crossed on the Sham-e Ghariba, we find that everybody is looking for this small girl, looking for Sakina. And as they're looking for Sakina, Zainab goes looking for Sakina, and Imam Hussein's voice comes, oh Zainab, please speak slowly, Sakina is sleeping on my chest. So then Zainab asked Sakina,
how did you know that this is your father after taking her away? He says, you know, when I was looking for my father, and then the voice came from this dead body, this body without the head. Sakina ilayya ilayya. Sakina, come to me, come close to me. Your father is calling you. And we do find that here, that Sakina now goes to with Zainab. And now this caravan is being taken from Karbala to Kufa to Sham. As we reach the dungeons of Sham, these Ahlul Bayt, these women folk of Ahlul Bayt, they are actually imprisoned in the open prison. There is no cover on that prison. There is sun, rain, everything coming. And every in the evening, we find Sakina looking at the birds, and then she asks her auntie, where these birds are going? And Zainab would reply, the birds are going to their house. So Sakina would cry, when are we going to go back to Medina, my mother, auntie? When are we going to go back to Medina? We find that always Sakina was crying, and in that one of the cries, she flows in the slumber. She cries, and then Bibi Fatima comes in a dream. And she comes in a dream, and she finds that Fatima is there. Oh mother, let me tell you what happened to me. Oh mother, let me talk to you. And when she comes, she says, oh my Allah, I should go and relate to her everything. Oh my mother, they shattered our group. Oh my mother, they violated our sanctity. Oh my mother, by Allah, they killed my father, Abu Abdullah. Oh my mother, Sakina, don't tell me this. Fatima is telling her, my heart is bleeding. And in this way, Sakina was crying one day, and then every girl, every woman cried in the prison. And Yazid had to hear this. Why these people are crying? He said, this little girl is crying for her father. So take the head to the prison and show it to her. The head was brought of Imam Hussein, covered and given to Sakina. Sakina opens and sees her father. Start talking to her father. Oh, my father, she cries, she laments. And finally, Sakina falls quiet. As soon as she falls quiet, Imam Zain al-Abidin says, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. مات من يمسك يا حسين 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 या रब कोई मासूमा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा या रब कोई सुमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो पाबंद ना हुआ है पाबंद ना हुआ है रोने पे न पहरा हो या रब कोई मासूमा या रब मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा या मासूमा जिंदा में न तन्हा हो जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की
جیسے کہ سکینہ کو ہے، جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ، یا رب معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ، یا رب معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو۔ تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہے، زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ، یا رب کوئی ماں زندہ میں نہ تنہا ہو۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو، یا رب کوئی معصومہ، یا رب کوئی معصومہ زندہ منت ہو۔ بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا حسن سبز قبا، زہر سے ٹوکرے جگر خون سے کفن لال ہوا وا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا حسن قبا، خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا، اور تڑپ کر یہ کہا، تیری غربت پہ بھائی تیری زینب و فدا وا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا حسن سبز قبا، بے خطا گیا ست رسول دو سراوا حسن سبز قبا، ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، ہو گیا کیسا غضب، باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا وا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا سبز قبا، کر دیا زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے، اور قاسم کے لیے، کم سنی میں ہے یہ غم شام غریبا جیسا وا حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا ست رسول دو سراوا
سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دو سراوا قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا وا حسن سبز قبا بے خطا سے رسول دو سراوا حسن سبز قبا بے خطا یا سے رسول دو سراوا سبز قبا شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا حشر ہو جاتا بپا تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا وا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سراوا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سراوا حسن سبز قبا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بمحمد وآل محمد صلوات متوجہ زیارت الواسطہ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أزم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وذاكت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اخفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساد 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة إمام حسين عليه السلام. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزت به.
يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامكة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. جناب علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناس. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. جناب أبو الفضل العباس الإسلام. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لقد نسخت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استخلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغربة. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفي والدي في يوم جزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن.
السلام عليك يا قابة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأوانك وشيعتك وزوارك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.